Today is March 21st in the year 2022, and we entered the 26th day of the war between Ukraine and Russia, which according to experts is the preamble to the Third World War. Не выпускает, расстрелял 2 автобуса. Они там дети были. Люди кричат, что вы делаете? Это же дети. Они сказали, что на войне детей и стариков нету. Они прячутся в школах и в детсадах. Получается, они стреляют оттуда, потом быстро убегают. Машины забирают, да. Аккумуляторы снимают. Ну хотя бы эвакуировали людей. Не дальше эвакуировать, сволочи. Прикрываются местными жителями и до сих пор. Они просто рассказывают по радио рассказывают, что они побеждают, Мариуполь держится, наш мэр Бойченко, сволочь, сбежал сразу. Все сбежали? Да, все руководство сбежало с города. Первый день уехали, 24 числа их выкрыли, прокуратура, СБУ, ну осталось мирное население, да. Ну сколько ж можно терпеть? Мы, думаете, мы рады были им вот этим в 14 году, что они натворили у нас, беспредел? Все, пустые магазины, все разграблено, все, ничего нет. Мы 3 недели хлеба не видели. А ваши ребята зашли, молодцы, помогли, и паёк нам дали. Moscow is afraid of our army, so they are fighting civilians. This is a state terrorism. That is why Kremlin must be stopped, because it will go further. It will attack other countries. Today, in order to save the lives of Ukrainians, it's necessary to strengthen sanctions against Russia, disconnection from the SWIFT, embargo on the sale of energy, the withdrawal of business from Russia. All this will deprive Kremlin of resources of further aggressions. Имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы номер 2 на улице Негаяна. Подрыв заминированного здания больницы спланировано осуществить во время пролета над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета. Обращаю внимание прежде всего прибывших в Днепропетровск представителей западных средств массовой информации. Никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет. Очередная попытка киевского националистического режима использовать вас для совершения крупной провокации обречена на провал. Я своим врачам дал указание. Всегда я был большим гуманистом и говорил, что как только человек пораненный, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не люди. И поверьте, все врачи, которые всю жизнь спасали пациентов, русские тут будут умирать в большом количестве. Те, кто уйдет, будут вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали Сталинград. Слава Украине! Мужики, низкий вам поклон, что вы защищаете нас, правда, от всяких мразей. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вы красавцы! Вам аплодисменты! Вы самые мужественные люди нашей страны. Если мужество осталось в нашей стране, так это вы. Так что вам аплодисменты. Спасибо вам. I want to say a massive thank you to everybody who's been working so hard to help support Ukraine and Ukrainians in the wake of this horrific invasion by Vladimir Putin. I want to thank businesses, community groups, individuals, sports clubs who've been coming together to support Ukraine. I think of the group in Northern Ireland that's got a local warehouse as a centre for supplies to go to the war zone. I think of Inner Shore, London based Ukrainian who's raising thousands of pounds while her own family are still back in Ukraine. And don't forget, for all Ukrainian families here in the UK, we have ways that you can bring your wider relatives back to the UK. We have a humanitarian route where you can sponsor people to come to Ukraine. And we also have, through the Disasters and Emergencies Committee, the UK government is supporting the giving of yet more funds to Ukraine. President Zelensky has asked for people from abroad to join an international force. Would you support that?
I do support that, and of course that is something that people can make their own decisions about. The people of Ukraine are fighting for freedom and democracy, not just for Ukraine, but for the whole of Europe, because that is what President Putin is challenging. And absolutely, if people want to support that struggle, I would support them in doing that. So you support Britain, people from Britain, going over to Ukraine to help in the fight? Absolutely, if that's what they want to do. Слава Украине! Мужики, низкий вам поклон, что вы защищаете нас, правда, от всяких мразей. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы красавцы! Вам аплодисменты! Вы самые мужественные люди нашей страны. Если мужество осталось в нашей стране, так это вы. Так что вам аплодисменты. Спасибо вам. I don't know if he knew that he was born for this. But it was clear I was in the presence of something, and again, I think reflected of so many Ukrainians, that was new to the modern world in terms of courage and dignity and love that comes out of the man, and the way he has unified that country. And I think Mr. Putin certainly added to paving the way to that. But this is such an extraordinary moment, and I was endlessly impressed and moved by him and terrified for him and for and the Ukraine. President of Ukraine. President Biden now calling President Vladimir Putin a war criminal, the Russian president, a war criminal, and President Zelensky putting new pressure on the United States to do more to end Putin's aggression in Ukraine. Here's CNN's White House correspondent, MJ Lee. Today, the Ukrainian people are defending not only Ukraine. We are fighting for the values of Europe and the world. Tonight, President Biden responding to an impassioned, extraordinary speech from his Ukrainian counterpart, Volodymyr Zelensky. He speaks for a people who have shown remarkable courage and strength in the face of brutal aggression. Courage and strength that's inspired not only the Ukrainians, but the entire world. And the world is united in our support for Ukraine and our determination to make Putin pay a very heavy price. Hours earlier, the Ukrainian president addressing a joint session of the United States Congress virtually from Kyiv. As Russian attacks intensify across his country, Russia has attacked not just us, not just our land, not just our cities. And the civilian death toll continues to rise. It went on a brutal offensive against our values, basic human values. Zelensky imploring the U.S. to do more, once again asking it to support a no-fly zone over his country, despite the U.S.'s repeated refusal. Is this a lot to ask for? To create a no-fly zone over Ukraine? To save people? Is this too much to ask? Biden stopping short of endorsing a no-fly zone, but announcing an additional $800 million in security assistance to Ukraine. That package including Stinger anti-aircraft Vladimir Putin, presidente de Rusia, activa su fuerza nuclear como respuesta a las sanciones y la actitud agresiva de miembros de la OTAN. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Hace apenas una semana, el pasado 19 de febrero, el mandatario ruso exhibió su arsenal nuclear. Sus fuerzas armadas probaron todos los misiles de nueva generación al mismo tiempo que se celebraban las maniobras militares conjuntas en Bielorrusia
En aquellos ejercicios puso a punto sus nuevos cohetes hipersónicos, presentados por el mandatario ante la Asamblea Nacional en marzo de 2018 como unas armas invulnerables frente al escudo antimisiles de la OTAN. Los misiles hipersónicos son aquellos que se mueven 5 veces más rápido que la velocidad del sonido o a 6.174 kilómetros por hora. Eso quiere decir que son lo suficientemente rápidos para no ser interceptados. Además, presentan un verdadero peligro en operaciones militares, ya que tienen la posibilidad de poder maniobrar o modificar su rumbo. You are about to know the alcanzando altos thrill of niveles de seeing that which has precisión. never been seen before. You're about to enter a beautiful, exciting, wonderful new world. The world of 1960. For the first time in history, you'll see Good evening, my fellow citizens. This government... We interrupt your regular programming. This is a national emergency. The President of the United States or his designated representative will be speaking shortly on the emergency broadcast system. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive buildup was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko told me in my office that he was instructed to make it clear once again, as he said his government had already done, that Soviet assistance to Cuba, and I quote, pursued solely the purpose of contributing to the defense capabilities of Cuba, unquote. That, and I quote him, training by Soviet specialists of Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive. And that if it were otherwise, Mr. Gromyko went on, the Soviet government would never become involved in El rendering such presidente ruso assistance, Vladimir Putin unquote. y el Kremlin That ordenan a las statement fuerzas also was nucleares rusas alerta máxima Acting y el therefore in mundo the entra en defense of our DEFCON own 1 security y está a 2 minutos and of the de entire una Western guerra Hemisphere, nuclear. and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in the historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom. All right. Here in Flush this the bombers, hemisphere, get the subs and launch and we mode. hope around the world, We are at God willing, DEFCON 1. that goal will be achieved. Look at this. Major Lim, give me a report on the Whopper. Initial attack profile is a full-scale Soviet strike. Whopper is putting our losses at 85 to 95% of the strategic forces. What does Whopper recommend, Mr. McKittrick? Full-scale retaliatory strike. I need some machine to tell me that. President's on his way to Andrews to join every